Okay, so hello everyone. It's really good to be here in Novosibirsk. Whoops. Okay, and I'm going to give a presentation on how to break into the games industry as an artist, and I'll give you an overview of my background first. Собственно, наш гость расскажет презентацию, как художнику ворваться в игровую индустрию. Даст много интересных, полезных практических советов. Okay, so I have 5 years development experience as an artist in UK, in Oxford, and 4 years at Digital Chocolate, which was a casual games company in Helsinki, Finland. And I've got 17 plus published titles, and currently 18,600 online students. Наш гость имеет огромный опыт в преподавании и практике художественных. Извините, у меня барахлит микрофон. Но вы видите все на слайде. 9 лет практического опыта, более 17 опубликованных тайтлов, а также около 2000 студентов, которых он обучил. So we're going to look at 3 sections in the presentation. So how to learn the skills, constructing your portfolio, and also how to target companies properly. Доклад будет разделен на 3 части. Это о том, как оттачивать ваши умения, как создать портфолио, чтобы оно отвечало требованиям рынка, а также как отправлять это портфолио компании, чтобы быть увиденным, услышанным и успешным. So I would say to be a great artist, it's a balance of both technical and artistic. So you need a bit of a balance of both. Быть художником — это овладеть балансом как художественных умений, так и технических скиллов. So you also need to be a team player, so good within a team, and also efficient and organized as well. Вы должны уметь работать в команде, а также быть эффективным и организованным. Okay, so it's not just about pretty pictures. When you make game art, you should also know how the graphics work inside of the game's engine. Быть художником — это значит не только рисовать красивый арт и изображения, но также знать, как ваша графика, то, что вы делаете, работает внутри игрового движка. Okay, so a lot of students ask what type of software they should start learning, and I would say it doesn't actually matter. You can choose any software, it's the finished result. Многие спрашивают, с каких программ нужно начинать обучение, и я скажу так: не важно, в чем вы работаете, важно, какой вы получаете результат. Okay, so here's some of the common software you might use for games development that you might know already. Ну, здесь на слайде, думаю, не требуется перевод, здесь перечислены программы, наиболее популярные для художников. So from Photoshop for an Illustrator for 2D to Maya and Blender for 3D. That's understandable, just go on. Okay. These are some of the jobs you might get as a mobile artist, and they tend to be more generalist, so you have broad range of skills. Вот позиции, на которые вы можете претендовать как художник мобильных игр, и некоторые позиции, в которых требуется более широкий спектр умений. Okay, so I move on to the next. So I would say when you start to learn, the best things to concentrate on are the foundation principles. Когда вы начинаете обучение, лучше всего начать с базовых принципов изображений, обучения арта. Okay, so these can be things like color, light, and shape,
And also, you can learn now straight in digital. Такие вещи, как свет, цвет и форма, вы можете учиться рисовать сразу в цифровой форме. Okay. And I would always say that if you draw from life or if you draw digitally from life, it will help to improve your understanding of color and light. Также очень сильно поможет вам понять форму и цвет рисования из жизни, из реальных предметов, точно так же в цифре. Okay. One way to learn the skills if you don't have a school or even if you have a school is to make mini projects about things you're passionate about. Одним из способов прокачать свои умения, если у вас нет доступа к какой-то школе или курсам, это делать мини-проект о чем-то, что вам очень интересно. So in this way, your passion will inspire you to work hard. В этом случае ваша страсть, ваше вдохновение будет мотивировать вас работать и улучшать свои умения. I wanted to give you an example of a project that you might do as a beginner. Я хотел бы привести пример проекта, который вы можете выполнить как новичок. So you could, for example, make a simple 3D scene, and inside of that create props where you learn a skill for each prop. Вы можете создать простенькую 3D-сцену и наполнить ее объектами, которые также создадите сами. So, as some of you probably know as well, if you're learning the basic skills, if you want to get into mobile games, it's good to know Unity. And if you want to get into console, it's good to know the Unreal Engine. Если вы уже обладаете какими-то умениями и знаете, что вы хотите идти в индустрию мобильных игр, вам лучше изучить основы Unity. А если вы целитесь на консольные игры, то обратитесь к Unreal Engine. Okay, I would say nowadays you can mix your learning, so you can learn online and school at the same time. В реалиях сегодняшнего дня вам доступно обучение как онлайн, так и офлайн, по желанию, либо одновременно. There's a lot of free tutorials now with Unity and also other engines as well. Также вы можете найти огромное количество бесплатных туториалов по любым игровым движкам. I wanted to talk about how to think about constructing your portfolio, as students tend to make quite a few mistakes. Сейчас мы поговорим о частых ошибках студентов в составлении портфолио. One important thing is when you design your portfolio to get a job, you shouldn't design the work for yourself, but you should design it for the marketplace. Когда вы начинаете делать портфолио, помните, что вы делаете его не для себя, а для рынка. So you really need to, when you apply to a games company, examine their games and look at the style that they actually create within those games. Когда вы собираетесь выслать портфолио какую-то компанию, посмотрите на игры, которые она создает, и на стиль, который им нужен для их игр. So Supercell, one of the Finland's biggest companies in mobile games, they often get portfolios with images like these ones. К примеру, гигант мобильного рынка Supercell получает портфолио с изображениями, например, вроде таких. So this is an example of not the type of work that would appeal to that company. Как вы видите, это не тот тип изображений, который подходит под стиль этих компаний. So you need to really research your companies, and in this case, Supercell will be looking for artists who can do pop culture art. Вам необходимо провести исследование, что нужно компании, которой вы хотите пойти работать. Например, Supercell будет искать людей, которые умеют современный арт, связанный с поп-культурой.
So this is an example. So I just took this, the Pixar work that you find, and this is the kind of thing that would appeal to that type of company. Вот пример работы, которая подойдет для резюме в подобную компанию. So I've also been told at Supercell they get a lot of 3D artists who are technically good, but their characters lack personality. Также у Supercell есть множество 3D-художников, которые делают замечательных персонажей, но им не хватает персональности, личности. So if I was to apply to a company like that myself, to give an example, I would look at a lot of Disney films, characters from animation to help me create good characters. Если бы я подавал резюме в такую компанию, я бы изучил мультики Disney, Pixar, чтобы создать персонажей, выразительных персонажей, которые подойдут такой компании. I wanted to talk about an interview I've given the art director at Rovio, and I asked him how students should apply to his company. Сейчас я скажу несколько рекомендаций от арт-директора Rovio о том, как следует подавать резюме. So this might be obvious to some of you, but you should always display your very best work on the first page of your portfolio. Это кажется очевидным для многих из вас, но все лучшие работы должны быть на первой странице вашего портфолио. Okay. So one common fault by people who want a game in mobile is that they include too much concept art. Одна из частых ошибок соискателей в том, что они прикладывают слишком много концепт-арта. So concept art is generally for AAA games, but not so much for mobile games. Концепт-арт лучше подходит AAA проектам, а не мобильным играм. What he said is that he would like to see work that fits into games that stylistically and technically could fit into one of their games. Арт-директор Rovio говорит, что в портфолио он бы хотел видеть примеры арта, которые по стилю или по технике подходят к их проектам. So one way to learn and get better is to take an existing game asset from a game you like and basically copy the design. Один из способов приблизиться к арту подобно, один из способов приблизиться к этим требованиям — это взять ассеты, которые вы хотите видеть в своем портфолио, и попробовать их скопировать. So basically be a detective and break down how that image has been made. Практически побыть детективом, исследователем и выяснить, как была сделана эта картинка. So another way to learn, if you don't have good drawing skills, is to take somebody else's concept art and make a 3D model from that. Если вы не очень хорошо рисуете, вы можете взять концепты других художников, концепт-арты, и на их основе сделать 3D-модель персонажа. Because in games companies, you usually have to replicate the existing style of that company. Потому что, придя в какую-то компанию, вам обычно нужно воспроизводить стиль, в котором работает эта компания. This is an example, so a concept sketch done by an artist and a 3D model done by a different modeler. Вот пример, где концепт и 3D-модель были сделаны разными людьми. So doing it this way, you will have certain problems when you have to translate the 2D design into 3D. Превращая 2D-изображение в 3D-модель, художник также сталкивается с рядом вызовов и проблем.
If you're trying to build your portfolio from scratch and you want to apply to mobile games companies, Если вы хотите построить портфолио с нуля и приходить с ним в студии мобильных игр, here is a tip. So if you build a match 3 type of game, вот вам подсказка. Если вы будете делать матч 3 игру, you will be able to create 4 or 5 portfolio pieces from one mock-up shot that you could make. вы сможете создать до 5 примеров вашего портфолио. Because you have the background UI and characters. Потому что у вас уже будет фон, интерфейс, элементы и персонажи. When you send an application to a company, usually they only care about the link to your portfolio and won't read your application first. Когда вы посылаете резюме в компанию, они все-таки сначала читают вашу заявку, а потом уже смотрят ссылки. So this is an example of, again, how not to target. An art director at Red Links in Finland gets a lot of applications from a lot of manga type of work. Вот, например, директор мобильной компании, арт-директор компании Lynx говорит, что получает множество портфолио с мангой. So you want to avoid that unless the company is specifically making that type of game. Лучше избегать этого, кроме тех случаев, когда компания, в которую вы обращаетесь, занимается играми такого типа. Another art director from a company in Finland said that he usually gets 2 types of applications, professionals and students, and the students' work isn't always polished. Другой арт-директор говорит, что обычно получает 2 типа портфолио профессионалов либо студентов. И портфолио студентов обычно не хватает некоторой полировки. So nowadays you have to have a very polished portfolio to get a job. Сегодня вам нужно иметь все-таки отполированное, доведенное до совершенства портфолио, чтобы получить работу. This is an example of how to target your portfolio correctly. Это пример того, как настроить, собственно, таргетинг вашего портфолио правильно. This was done by an artist in Finland, and she applied to the company Rovio. Оно было сделано финской художницей, которая подавала его в Rovio. So her style is very colorful and casual, like the games company. Оно очень яркое, казуальное и как раз подходит играм компании. So this is an example of how, again, the work fits the company style. Вот, посмотрите, как это портфолио подходит к стилю компании. I can give you a tip. So at Games Conference in Finland, they've been discussing that there's a lack of effects, animators, and also UI artists in the industry. Могу сказать, что в индустрии очень не хватает специалистов по эффектам, UI и анимациям. I wanted to show you an artist who came from a different background, a tattoo artist, how we trained him in 8 weeks to improve his work. Я хочу рассказать пример художника, который пришел из другой сферы. Он был художником по татуировкам, и как за 8 недель тренировки он улучшил свои умения в игровом арте. So he had 4 years of 4 months of previous experience in 3D. У него был опыт 4 месяца по работе с 3D.
So the mentorship was with myself and an artist from Remedy Games in Finland. Ник занимался с ним персонально в течение 8 недель. He wanted to apply to a console games company. И этот человек хотел послать портфолио в компанию, которая занимается консольными играми. So we gave him a brief that would target that type of company. И мы рассказали ему, как создать портфолио, чтобы попасть в такую компанию. So this is the work that he was doing before we mentored him. Собственно, это уровень его работ, с которыми он пришел на наши курсы. And this is an example of an image we gave him to give him a direction for quality. И это изображение, которое он сделал после того, как мы дали ему рекомендации и обучили. This is the finished result that he did after 8 weeks. So he did a broken bridge in the Unreal Engine. И вот через 8 недель обучения он сделал этот мост, собрал его в Unreal Engine. This is another image that he also took from the game, from the scene he made. Это другое изображение со сцены, которую он сделал. And this is an example of before the mentorship and after. Ну, вот, собственно, пример до и после 8-недельного обучения. Okay, so I wanted to talk about some tips for beginners. So if you're trying to make graphics yourself, some things that could help you. Я хочу дать несколько советов о том, как улучшить графику, которую вы делаете. So if you're making a cartoon-style game, you can literally squash and stretch objects to give a cartoon style. Скалируйте, растягивайте, вращайте, искажайте объекты, чтобы придать им мультяшный вид. A common fault with beginners is that they tend to make their images lack contrast. Распространенная ошибка новичков в том, что их изображениям не хватает контраста. The best way to become really good at game art is to really look at color theory. Обязательно также многим новичкам не хватает знаний в теории цвета. These examples are from the company Digital Chocolate. Это примеры из компании Digital Chocolate. And they used color palettes directly from the color wheel. Они используют палитры для своих изображений прямо с цветового колеса. And they interpreted space completely differently using bright colors. И пространство, которое они выделяют, и пространство на своих изображениях, они выгодно выделяют яркими цветами. One thing that's good to know when you make graphics, if you make a mock-up screen, is that you can use shapes that are similar to each other to create unity. Чтобы сцена, либо скетч, или набросок были единообразны, используйте формы, схожие друг с другом. This is especially good for casual games and mobile. Особенно это касается мобильных и казуальных игр. This is a quick example of how you could use those simple shapes to make a thumbnail in like 1 minute. Вот пример того, как с помощью самых простых форм можно сделать набросок сцены буквально за минуту.
one way to make your characters or backgrounds, the composition look good, is to use the golden ratio theory. Используйте теорию золотого сечения в построении композиции ваших бэкграундов либо персонажей. So you can see here with the character how you can use the composition of the golden mean to break down the character's proportions. Здесь вы видите, как пропорции персонажа построены с помощью золотого сечения. You can also apply the same theory to background design as well, and it's used by a lot of Disney artists. Золотое сечение также можно применять при работе с бэкграундом, и многие художники Диснея используют его.